The sounds of English. The sound of the letter I. Um dos erros mais comuns e frequentes entre os alunos que estudam inglês é a pronúncia da letra I. A letra I em inglês não corresponde à letra I da palavra índio, mas ao E da palavra entre, ou com o som de I, eu. Preste atenção, ouça atentamente e depois repita. En, como entre. Et, como em etanol. Es, como em exato. F, this, him, his, in it, is it, and this, it's him, it's him, it's his, this is, his. This is his. This is his. Ill. Sick. Immoral. Intimate. Intensive. Ignore. Imagine. Influence. Imitate. Insert. Impress.
impress, impress, invoke, 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 innocent, 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 informal, 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 infinitive, 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 indirect, 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 individual, individual, individual. É fácil entender que 10 minutos de treinamento não vão consertar vício de meses ou de anos. Portanto, treine até ter certeza de pronunciar corretamente a letra I. Boa sorte!